এটা সম্ভবত জাভাস্ক্রিপ্ট টিউটোরিয়াল সিরিজের 17তম পর্ব। JavaScript date formats. JavaScript date input. There are generally three types of JavaScript date input formats. Type example ISO date. First year, তারপর month, তারপরে day. The international standard. আচ্ছা, short date forward slash ইউজ করি আমরা। ফার্স্টে মান্থ, পরে ডে এবং তারপরে আমরা ইউজ করি ইয়ার, তাই তো। লং ডেটও আছে, মার্চ 15, 2015, 25 অথবা 25 মার্চ 2015. The ISO format allows a strict standard in JavaScript. যে ফার্স্টে ইয়ার হাইফেন, পরে মাস, ডাবল ডিজিট হবে আর কি, হয় 03 অথবা 11 অথবা 12 এই টাইপের, তারপর 25. The other formats are not well defined and might be browser specific. এই কারণে আইসো নিয়ে মনে হয় ডিল করবে। The JavaScript date output independent of input format. JavaScript will by default output dates in full text string format, just like this. Okay. JavaScript ISO dates. ISO 8601 is the international standard for the representation of dates and times. The ISO 8601 syntax first চারটা digit মানে এই তো year, month, day is also the preferred JavaScript date format. Example complete date const equals to new date. constant equals to new date দিয়ে ওই যে ISO format ইউজ করলো আর কি, ফাইন ইনপুট দিল মনে করেন। The compound date will be relative to your time zone. Depending on your time zone, the result above will vary between March 24 and March 25. ISO dates, year and month. ISO dates can be written without specifying the year. চারটা Y. Example new date. কি বলছে এখানে? ISO dates, year and month. ISO dates can be written without specifying the day. আপনি চাইলে ডে বাদ দিয়ে খালি ইয়ার আর মান্থ নিয়ে ডিল করতে পারবেন। ISO date. আচ্ছা, time zones will vary the result above between February 28 and March 01. তাই নাকি? হইতে পারে। আচ্ছা, ISO dates only year. ISO dates can be written without month and day, সেভাবে লিখতে পারেন, no problem. Time zones will vary the result above between December 31, 2014 and January 01, 2015. ISO dates, date and time. ISO dates can be written with added hours, minutes and seconds. চলে ফার্স্ট ইয়ার পার মান্থ, তারপরে থেকে আপনি ডে দিলেন, তারপরে কি বলবো THH মানে কি, আবার মিনিট আর সেকেন্ডও দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। মানে ওই যে তারিখের পর ডে এর পরে আপনাকে টি দিতে হবে, তারপরে আপনি আওয়ারের জন্য 12 দিতে হবে আওয়ার, তারপরে হচ্ছে ওইখানে কোলন ইউজ করতে হবে আর কি। এখানে শুধু 12 মানে দুপুর 12টা, হ্যাঁ এক্সাক্ট দুপুর 12টাই বোঝাইছে আর কি। আচ্ছা, শেষে একটা জি হবে, জেড হবে। Date and time is separated with the capital T. UTC time is defined with the capital letter Z. If you want to modify the time relative to UTC, remove the Z and add
প্লাস এইচএইচ সেমিকোলন এমএম or মাইনাস এইচএইচ কোলন এমএম এই টাইপের আর কি। এক্সাম্পল কনস্ট ডে ইকুয়ালস টু নিউ ডেট, চারটে ইয়ার দিলেন, তারপরে দুইটা ডিজিট ফর মান্থ, তারপরে 25 হইতেছে ফর ডে, টি ইকুয়ালস টু আপনি মনে করেন যে 120000 দিয়া কি করলেন, আসলে কি বলছে এখানে, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মডিফাই দ্য টাইম রিলেটিভ টু ইউটিসি রিমুভ দ্য জি অ্যান্ড অ্যাড মনে করেন এইচএইচ মিনিট অথবা মাইনাসও করতে পারেন আপনি। আচ্ছা এটা ঠিক আছে। মাইনাস 6 ঘন্টা 30 মিনিট এইভাবে দিলেও সমস্যা নাই। আচ্ছা ওকে ফাইন, প্রসিড করি। ইউটিসি ইউনিভার্সাল টাইম coordinated is the same as GMT Greenwich Mean Time. Omitting T or Z in a date time string can give different results in different browsers. So মনে রাখতে হবে time zones. When setting a date without specifying the time zone, JavaScript will use the browser's time zone. When getting a date without specifying the time zone, the result is converted to the browser's time zone. In other words, if a date time is created in GMT Greenwich Mean Time, the date time will be converted to CDT Central US Daylight Time if a user browses from Central US. Okay. JavaScript short dates. Short dates are written with an কি বলবো month, তারপর হইতেছে গিয়ে ডে, শেষ হইতেছে গিয়ে ইয়ার। সিনট্যাক্স লাইক দিস। এই যে এখানে একটা শর্ট ডেটের এক্সাম্পলও আছে, ফার্স্টে মান্থ, পরে ডে, শেষে ইয়ার। ওয়ার্নিংস, ইন সাম ব্রাউজার্স মান্থস অর ডেজ উইথ নো লিডিং জিরোস মে প্রডিউস অ্যান এরর। এই যে আপনি যে 3-এর আগে যে শূন্য দিলেন না, এতে কিন্তু ঝামেলা হইতে পারে। ওকে, সেটাই বলছে আর কি। এখানে আপনি the behavior এভাবে যদি দেন যে ইয়ার তারপরে মান্থ তারপরে হচ্ছে গিয়ে ডে ইজ আনডিফাইন্ড, আসলে এইভাবে তো দেওয়ার নিয়ম নেই। আপনি যদি ফার্স্টে ইয়ার দেন তাহলে তো হাইফেন ইউজ করার কথা, আর যদি স্ল্যাশ দেন তাহলে তো ফার্স্টে মান্থ পরে ডে, এই জন্যই বলছি ইজ আনডিফাইন্ড। সাম ব্রাউজার্স উইল ট্রাই টু গেস দ্য ফরম্যাট, সাম উইল রিটার্ন নট এ নাম্বার। ওকে, সো আগে ইয়ার দিলে হাইফেন ইউজ করবেন। তো বিহেভিয়ার অফ ফার্স্টে ডে দিলেন, পরে মান্থ, শেষে ইয়ার, ইজ অলসো আনডিফাইন্ড। বাংলাদেশের যে টাইম সিস্টেম চলে, সাম ব্রাউজার্স উইল ট্রাই টু গেস দ্য ফরম্যাট, সাম উইল রিটার্ন নেন। JavaScript long dates. Long dates are most often written with a 3টা M, তারপরে হচ্ছে DD, তারপরে 4টা Y, syntax like this. যেমন আপনি নিউ ডেট দিলেন মার্চ 25, 2015 বা 25 মার্চ 2015 এই টাইপের। মান্থ অ্যান্ড ডে ক্যান বি ইন এনি অর্ডার, অর্থাৎ আপনি চাইলে মাস দিতে পারেন অথবা মাস পরে দিতে পারেন, ডে আগে দিতে পারেন, নো প্রবলেম। অ্যান্ড মান্থ ক্যান বি রিটার্ন ইন ফুল, জানুয়ারি দিলেও বিশেষ সমস্যা নাই, ঠিক আছে, আপনি ব্রিয়েটেড দিলেও সমস্যা নাই। সো উদাহরণ দিয়ে মনে করেন ভরে ফেলাইছে। কমাস আর ইগনোরড, নেমস আর কেস ইনসেনসিটিভ, মানে জানুয়ারি নেমস দিয়ে মনে হয় যে কমা দিলে ইগনোর করবে, আর যদি নেম হচ্ছে জানুয়ারি মনে হয় ছোটো বা বড় হাতের যে কোনোটাই ইজ ফাইন, এটাই বলছে মনে হয় যে জাস্ট এটাই বলছে আর কি।
কমাকে ইগনোর করবে। ডেট ইনপুট পার্সিং ডেটস। If you have a valid date string, you can use the date.parse method to convert it into milliseconds. Date.parse method returns the number of milliseconds between the date and January 1, 1970. Date.parse method returns the number of milliseconds between the date and January 1, 1970. Let m milliseconds আর কি date parse March 21 কমা ইগনোর করবে আর এটা হচ্ছে ফুল নেম দিলেন কিনা it does not matter. আচ্ছা যাই হোক, you can then use the number of milliseconds to convert it to a date object. ফার্স্টে আপনি মনে করেন ডেট ডট পার্স দিয়ে আপনি সেই 1970 সালের পরে জানুয়ারি 1-এর মিডনাইটের পরে হ্যাপি নিউ ইয়ারের পরে থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত মনে করেন যে কত হয়েছে এখন অথবা আপনার পছন্দের ডেট পর্যন্ত কত মিলি সেকেন্ড পার হয়েছে সেটা আপনি বের করে এম সেকেন্ডে বসান, পরে আপনি কনস্ট্যান্ট ডি ইকুয়ালস টু নিউ ডেট দিয়া এম সেকেন্ডের মাধ্যমে একটা ডেট ক্রিয়েট করেন এবং সেক্ষেত্রে ডি এর ভ্যালু হবে এই মার্চ 21, 2012 হবে। আর কি হবে? আর কিছু হওয়ার সম্ভাবনা আছে? মাত্র 12 মিনিট। চলুন আমরা পরের চ্যাপ্টারে যাই। নেটওয়ার্ক সিমস টু বি ভেরি স্লো। আচ্ছা আমি পজ করতেছি ভিডিওটা, যখন নেটওয়ার্ক আসবে পরের চ্যাপ্টারে যাব তখন আবার ফেরত আসব। আচ্ছা, JavaScript get date methods. These methods can be used for getting information from a date object. হ্যাঁ, কি method আর description. Get full year method, get the year as a 4-digit number. Get month method, এবং এখানে দেখেন গেট ইয়ার ফুল ইয়ার বলেন আর গেট মান্থলি বলেন বা গেট ডেট আওয়ার্স মিনিটস সবগুলোতে কিন্তু ক্যামেল কেস কনভেনশন ইউজ করা হয়েছে, তাই না? গেট মান্থ মেথড গেট দ্য মান্থ অ্যাজ এ নাম্বার 0 to 11, গেট ডেট গেট দ্য ডে অ্যাজ এ নাম্বার 1 to 31, গেট আওয়ার্স গেট দ্য আওয়ার 0 to 23, get minutes get the minute 0 to 59, get seconds get the second 0 to 59, get milliseconds get the millisecond 0 to 999, get time get the time milliseconds since January 1, 1970, get the weekend as a number 0 to 6, date talk now get the time ECMF script 5. The get time method. The get time method returns the number of milliseconds since January 1, 1970. Const d equals to new date equals to get time. Get time কি হবে? Get the time milliseconds since January 1, 1970. The get full year method. The get full year method returns the year of a date as a 4-digit number. Const d equals to new date method d equals to get full year, সেই ক্ষেত্রে আপনার ভ্যালু হবে কত? বর্তমানে 2022 হবে। The get month method. The get month method returns the month of a date as a number 0 থেকে 11. Const d equals to new date d equals to তারপরে d dot get month method নিলে কত হবে? বর্তমানে এই মুহূর্তে মে মাস চলে তো, তাহলে 4 আসার কথা আর কি, index 4. In JavaScript, the first month January is month number 0, so December returns month number 11. Easily understood.
You can use array of names and get month to return the month as a name. হ্যাঁ, আপনি যদি array of names ইউজ করেন, মনে করেন যে আপনি ইউজ করলেন, আচ্ছা যাই হোক, করা যাবে আর কি, সমস্যা নেই, এটা করে দেখাইছে অলরেডি। কনস্ট মান্থস নামে একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করছে, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, নভেম্বর সবই আছে, এর মধ্যে ডিসেম্বর পর্যন্ত নিউ ডেট ডিক্লেয়ার করছে। লেট মান্থ ইকুয়ালস টু মান্থস অফ, যেহেতু এখানে ডি তো ফুল ডেট, তাই না, ডি ডট গেট মান্থ মাসের ইন্ডেক্সটা আসবে এবং তখন মান্থস অফ ওই ইন্ডেক্স দিয়ে মনে করে মান্থ অফ ওই ফুল নেম বের করা যাবে। The get date method returns the day as a date, returns the day of a date as a number, 1 থেকে 31 হবে। ও এইটা আবার কিন্তু 0 থেকে শুরু না, 1 থেকে 31 জানুয়ারি 31 হইতে পারে। the get date, fine. The get hours method returns the hours of a date as a number 0 থেকে 23। এটা আসলে ইন্ডেক্সের কারণে না, মানে এটা ব্যাপারটা এরকম, রাত 12টা থেকে রাত 1টা পর্যন্ত এটা মনে করেন 0 আওয়ার। আবার এইভাবে চিন্তা করেন যে রাত 11টা থেকে রাত মনে করেন 12টা পর্যন্ত 23 নম্বর আওয়ার, এইভাবে চিন্তা 24, 0 থেকে 23 কাউন্ট করে 24 হয়। d dot get hours, আচ্ছা ফাইন। The get minutes method returns the minutes of a date as a number 0 to 59, স্বাভাবিক। ঘড়িতে কোনো ডিজিটাল ঘড়িতে কখনো 60 দেখছেন? I think not. এই যে এখানে এক্সাম্পল দেখেন, the get seconds method returns the seconds of a date as a number 0 to 59. Const d equals to new date, d dot get seconds method, আচ্ছা the get milliseconds method returns the milliseconds of a date as a number 0 থেকে 999। আচ্ছা সেটা হবে get milliseconds, মিলি বড়, এখানে এম বড় হাতের, সেকেন্ডের এস আর বড় হাতের না, শুরুর এস। The get a method returns the weekday of a date as a number 0 to 6, যেমন 0 দিয়ে যে কি বোঝায়, মোস্ট পসিবলি সান অথবা মানডে হবে। Constant d equals to new date, d dot equals to get date, fine. In JavaScript, the first day of the week, 0 means Sunday, even if some countries in the world consider the first day of the week to be Monday. আচ্ছা ঠিক আছে। You can use an array of names like মানে ওই উপরে যে একটা দেখছিলেন প্রোগ্রাম, এরকমই একটা array of names ইউজ করে get a মেথডের মাধ্যমে সপ্তাহের কোন বার সেটা আপনি আক্ষরি করতে পাইতে পারেন। এক্সাম্পল এখানে দিয়ে দিয়েছে আর কি বলবো। UTC date methods কত বড় আছে আল্লাহ। আচ্ছা শেষ করে ফেলি আর কি, দেখি শেষ করা যায় কিনা, একেবারে শেষ না করতে পারলে। UTC date methods are used for working with UTC dates, universal time zone dates. Method description, get UTC date, এখানে কি বলছে, উপরে যে মেথডগুলো দেখলেন সেগুলোরই মনে করেন ইউটিসির জন্য সেগুলোর কিছু ভার্সন আছে হয়তো, সেটা UTC date methods are used for working with UTC dates, universal time zone dates. Method description, get UTC date, same as get date but returns the UTC date. UTC dateটা কি এই মুহূর্তে মানে উপরে ডিফাইন করা আছে। এখানে দেখেন part returns the UTC day, part returns the UTC year, part returns the UTC hour, part returns the UTC milliseconds, part returns the UTC minutes, এই একই জিনিস, same as
মানে ওই জাস্ট আপনি গেট সেকেন্ডস তো নিচেরটা দেখেন গেট আর সেকেন্ডের মাঝখানে ইউটিসি বসায় দিলেন আর কি, মানে ওই ইউটিসি ফরম্যাটে আসবে এগুলো আর কি। যাই হোক এটা শেষ। তারপরে এক্সারসাইজটা আমরা একটু দেখি। ইউজ দ্য কারেক্ট ডেট মেথড টু গেট দ্য মান্থ 0 to 11 আউট অফ এ ডেট কি অবজেক্ট। মান্থ ইকুয়ালস টু ডি ডট গেট মান্থ হবে। হ্যাঁ, গেট মান্থের জিটা ছোটো হাতের, এম হবে বড় হাতের, এবং মেথডের জন্য এক ধরনের প্যারেন্থেসিস হবে। এটা হওয়া উচিত সেম। আচ্ছা, ওকে। তা তারপরে আবার তারপরে পর্বে আবার দেখা হবে। থ্যাংক ইউ, ভালো থাকবেন।